Как у нас называется это? Смотри, есть бог Кришень, а есть в Индии Кришна. There is the word, one of the Russian gods was called Krishan, which is very similar to Krishna. Oh, can you explain some of the features of that Krishna? So can we see? Do we know мы знаем какие-то черты этого бога, божества? Они похожи на Кришну. Чем? А ты можешь назвать это? Кришна, он веселый. Он беззаботный. He was, as far as we know now, because it was been a long time, he was quite a joyful God, which was sharing his love. He was easily sharing love with many other people and helping many other people also. So he was a little bit maybe careless in a good way. And joyful. Our Krishna is also the same. Yes. Okay, fine, okay. So, is there what are the concepts that existed in Russia in the earlier times regarding the heaven and the hell concept? So that means something that is related to the life and death. So the lineage was from father to son, and Unfortunately, this conception was lost. Those days, people remember their ancestors more than 10 generations back. Yes, they used to have this information. And now, after the revolution, not all of us do have this information about their ancestors. Okay. Some of us. Okay. So I'd like to ask, is there any connection, can you find some connection between the Russian language with the Sanskrit? So Sanskrit is the oldest language we hear. So like that, have you ever made any kind of researches towards that point? I haven't made a research. Я отвечу сама на этот вопрос. Это вопрос о связи санскрита с русским языком. We haven't made a research, of course, but I've read few books, few articles on that, and of course the connection is very strong. And when I'm asked this question, the first example which I'm giving is my name, because my name is Sveta, Svetlana. The root is Svet. The Svet comes from Shwet, Sanskrit word Shwet. Yeah. In Sanskrit it means white. In Russian it means light. The only difference is now in Sanskrit language, in Hindi, you don't use this word. Your word belongs to Sanskrit, which is not widely spoken, not widely used. But in Russian language, this word is very common in use. We still use it, because if I ask someone, like for example, please turn on this light, пожалуйста, включите свет, it will be свет. So the свет is very common word in Russian language. Then двора, дверь. Then even salvar, even for salvar we have a word which is called sharavары, white trousers. Oh. It's not a part of any traditional costume, but it just means white trousers. It's not a very common word, but it's there. Then in the name, of course, Mata, Mать. That's there. And and Devid, Devar. I guess there is a but yes, you are right. All these languages belong to Indo-European group of languages. Yes. But we have little less with Lithuanian. I'm not sure that we have that much in common. So if you just dig for the roots, I think one day you will be reaching there. I think the common root will be Sanskrit for all of us. But between Lithuanian and Russian, maybe not that much of a common thing. I'm not sure about that. Okay. So when a student is ready, the teacher should appear. There's a saying like that. And you people started your spiritual quest, and that day you got a great master. So what was the way to the master? Путь к учителю – это внутренний зов. Это магнит. Когда ты понимаешь, что тебе кто-то зовет, что тебя кто-то ждет. И ты жаждешь этих знаний, и жаждешь встреч. So, the spiritual path, when search is there, it's like a magnet. So this magnet will attract the right way, I would say, or the right way. So I've sent a request
for a Kriya Yoga master, and this request was responded, and I've talked to, we got an information about the Guruji, I received the information about Guruji, I talked to my other friends, and we decided to come. And here we came, and we met our Guruji here in 2020. And from that time onwards, you are practicing Kriya Yoga? Yes, and since then we are practicing Kriya Yoga, yes. С тех пор мы практикуем Kriya Yoga. So one of your disciples from Russia, she came over here, and while practicing Kriya Yoga, so she experienced a lotus on her head, like that she said. So have you got any kind of such experiences? И поэтому я могу лишь вот такую часть рассказать, небольшую, о том, что было, когда я получала пранаяму у Гуруджи. Я считаю, что то, что Гуруджи дает, это божественная драгоценность на все мои жизни. И безмерная благодарность сердечная Гуруджи за такой подарок, который я сейчас имею и который я практикую каждый день. И каждый день ко мне приходят новые состояния, и я понимаю, что я меняюсь. Внутренняя моя природа меняется, меняется энергия, и меняется все вокруг меня. Our Guruji given me the pranayam, which when I started practicing, I felt a very strong burning sensation in my palms, in my hands, and felt like I'm expanding. So this is the part of the experience. It's an experience which part of it I'm sharing with you now, but of course this experience is alive and preserved within myself. But this much what I shared, I'm fine to share. And I'm eternally grateful to our Master Ji for. Юрий, можете ли вы что-то сказать про свой духовный опыт? Могу. Ну, во-первых, я шел по этому пути долго, но не буду даваться разные определения. Но вот в прошлом году у меня случился как бы провал внутри, в душе, пустота. Я не знал, куда мне идти. Я пытаюсь в одну сторону пройти. So I have been on this path, on the spiritual path, for many years. But last year there was the situation in my life, something which caused that feeling of emptiness inside. And after some time, I came to know that my friend Tanya is coming to meet her Guruji here in India, in Kerala, and I had the feeling like something is pulling me also here. And I did everything. I did everything just to come here. And once reaching maybe 10-15 kilometers before the house, before we reached the house, we were very tired. We were sitting in the car. And I started feeling that the energy started coming back, and it started filling me up. And once I reached here, I realized I came home. It's that feeling when you are not there, you're not at home for a long time, and then all of a sudden you're coming back and you're finding this peace. So I'm very grateful to our Guruji. Okay. So, do you believe, say, Kriya Yoga is only one means for the salvation or the final attainment of the goal? Вы верите, что Крия-йога – это единственный путь спасения? Верим, да. Yes, we do believe. Okay. Если нас привело сюда, для нас, лично, для меня лично, это единственный путь, притом он прямой стал. Вот что самое главное, он стал прямой. Yes, we've been by some strength, some force, we've been brought here.
And yes, we believe it's the only way to salvation, but it's a straight way to salvation. Okay. So definitely now you may be thinking that say life is not an accidental happening. So we do not know from where we have come to which place we have to go. Still we are born and we have to do something. So this is the normal cliche observation of the common folk. So from that status, now you have realized it to some another level of thinking that you will be moving towards some sort of a final attainment that your soul can reach. То есть now with help of Kriya Yoga we know where we're going, we know the goal. Это получается, человек, если заблудился, ему тяжело, он погибает и вдруг увидел свет. Он найдет, свет увеличивается, и я понял, что он родился заново. So it's like the person is dying, or he's feeling no energy, but all of a sudden he's seeing light, and the energy is coming back to him. He keeps going, and at some point of time he's realizing that he is reborn. Just like the ransom and the reprieve in Christianity, right? Sorry? That means when you believe that you are going for the eternal death and after that there is nothing, so then you are being relieved that so there is some kind of another world that is waiting for you based on your karma. And at that time, see, Jesus is there, he will be coming and taking your hands and he will be leading you to another light. И не встречаться еще с Иисусом. Вот. Я говорю чисто о собственных ощущениях. Я действительно, сказать, что не помолодел, а как бы заново ребенок встал и начинает подниматься. So I don't want to connect this experience to some other conception, a Christian conception. But what I've shared from my own experience, and this is what I felt like. Not that I grew younger, but I felt at some point of time I again became a child, and I started growing. That feeling I had. ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖാന്തരമാണ് മാഷെടുത്തെത്തിയത്. 15 വർഷം മുന്നാണ് എത്തിയത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കാളി ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭദ്രകാളി ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാഷെടുത്തെത്തി. മാഷെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നൈറ്റിൽ രാത്രി ഒരു 7 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മാഷെടുത്ത് ജസ്റ്റ് കണ്ടു. എന്നോട് ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാഷുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കാണാം. പോയി കണ്ടു, സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ സാർ, മാഷ് വിട്ടു. പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും പോകണം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം പോകുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു നടന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരു മിക്കവാറും അന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്തായിരുന്നു. അപ്പോഴും ആ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ വരും. വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഷെടുത്ത് പോകും, ഒരു വഴിയായി എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും മാഷയുടെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പോകും, കാണും, സംസാരിക്കും, തിരിച്ചു വരും. അത്ര തന്നെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും, തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മാഷിനോട് പറയാൻ സുധീര, നീ എന്താ ദീക്ഷ എടുക്കാത്തത്? ദീക്ഷ എടുത്ത് ചെയ്യും. ഞാൻ മാഷ് നിൽക്കും, മാഷെ ചെയ്യാം കുറച്ചത് കേട്ടാൽ മതി. ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാഷെടുത്ത് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ മാഷെടുത്തോളൂ. മാഷ നീ ഇത് എടുക്കാതെ, നീ ഇതിന് സമയം കഴിഞ്ഞ് നീ എടുക്കേണ്ട സമയമായി. അവർ മാഷ എടുക്കുക. അതാണ് 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം സ്വപ്നം ഇത് തന്നെ. അവിടെ ഒരു നദിയുടെ തീർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. മാഷ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ദീക്ഷ തരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. അന്ന് ഞാൻ വെച്ച് ഇനി ലേറ്റായിരുന്നു ശരിയല്ല. അന്ന് ഞാൻ മാഷെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്താണ്. മാഷെടുത്ത് പറഞ്ഞു, മാഷ് ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മാഷ എനിക്ക് അത് പരിചയപ്പെട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന മാഷെടുത്തു. ദീക്ഷ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. അതിൽ വളരെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഒരു എയിം, ജീവിതത്തിന് ഒരു എയിം ഉണ്ടായി. അത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തണം, അത് നമ്മുടെ കാളി ഉപാസനയിൽ എയിമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്രിയാവിൽ അതും കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. നമ്മളൊരു ദേവതകൾ തളച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. നമുക്ക് സിദ്ധികളും അതൊക്കെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അതിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിയകൾ പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് 1-2 ഷെയർ ചെയ്യാമോ?
ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നല്ലേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഓം ശ്രീ മഹാഗുരുദേവനായ നമഃ. ഞാൻ ചോദിച്ചു മാഷേ മഹാഗുരുദേവനായ അത് ഇല്ലേ പറയും മാഷ, അത് സൗണ്ട് പേര് പോലും മാഷ പറയത്തില്ല. അശ്വത്ഥം അതിങ്ങനെ മാഷ അത്, പക്ഷെ ആ ഒരു പേരെന്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ട്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് മാഷ. അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഊര് മഹാഗുരുദേവൻ. അതാണ് അങ്ങനെ പേരൊന്നും അധികം പുറത്ത് പറയത്തില്ല മാഷ. അത് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മാഷ പേടിക്കും. മാഷ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ വന്നു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ മനസ്സിലായതായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ്, ഗുരുദേവനാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വ്യാസ ഭഗവാനാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? അപ്പം അവിടെ ഞാൻ അവിടെ പോവാറ് പിന്നെ നമ്മൾ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിൽ അവിടെ 2 പേര് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അശ്വത്ഥ ഗുരുദേവനാണ്, ഗുരുവാണ്. ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ലീവുള്ളൂ. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ അവിടെ പോയി ഉത്തരസംഘം അവിടെ ഇരുന്നു. അതാണ് എനിക്കൊരു ത്രില്ലിംഗായിട്ടുള്ള, അല്ല ത്രില്ലിംഗ് എന്നല്ല, എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ള ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. പിന്നെ കാളിഭാസനയിൽ കുറെ കളിയായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട്. അത് ദർശനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. Okay. Great experiences he is having from the master. So I think you also might have experienced such a kind of similar things. And I think we can come to the conclusion part as the time exceeds. See, I would like to ask you one question regarding the karma and see the karmic elements and the problem of reincarnation. What are your concepts before and right now? You asking about in Russia? In Russia? Are you asking? No, your personal one. My personal experience. У нас есть какие-то опыт связанный с реинкарнацией, с прошлыми жизнями? Есть какой-то личный опыт у кого-то? Because I cannot say that I have any experience related to my past lives. So before coming to this track, what are your thoughts about life? Then the karma. Did you believe in karma? Of course, I believe in karma. Of course, I believe in. So I do believe that I used to come to India many times before in my past lives. That's the reason why I'm being attracted to this country so much in this life. Мы же сюда приехали в Гуруджи по благостным плодам прошлых жизней, по своей карме, прарабдха карма, в общем-то. И поэтому можно говорить о том, что в прошлой жизни мы встречались с Гуруджи, раз мы сегодня здесь. And Tatiana believes that, as we already mentioned before, that in past lives she knew Guruji. She was his disciple, student, as well as in this one. So, and that's the only reason why she's here. Oh, in her past life, so she believes that she was a student of Guruji. Oh, okay. So, master was in this format or some another format? This we can't say. This I'm not going to even ask her. Okay. За много тысяч километров потянула сюда, дать связь, как между родными, должна остаться. Она остается всегда, я так понимаю. Правильно? So, and Yuri believes that at the distance of so many kilometers, thousands of kilometers between Russia and India, that there should be a magnet here to some kind of a attract magnet which attracted us here. Yes, thank you so much for helping me. Yes, so this connection might have preserved from some other past lives. Yeah. So that is the conclusion that we have to reach to. That is beyond the body, beyond the nations, the caste, creed, color, all the discriminations. The soul is there, and the soul is really connected. So whether you are born in Russia or in Lithuania or in America or any other part of the world, in Earth or some another areas, the realms I have to say, in another spheres,
So, but we are all connected. So that means we are all having Egaiva Manushya Jadi, like that we say. So all the human beings are one and the same. But when we are coming to spirituality, we can see that not only the human beings, all another creations. So whether it is a animal or it is a lifeless thing, so entire things are really connected. So that is the great concept, the great principle, policy that we can reach to. I mean, am I right? Yes, you're right. Everyone and everything is connected, and nothing is accidental. Yeah, nothing is accidental. Everything is pre-planned like that. Okay. സോ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇവിടെ മാഡം എന്നെ നോക്കി നന്നായിട്ട് റഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി മലയാളം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള എന്തോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇമോഷണൽ വൈബ്. സോ സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹൈറ്റ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹയർ റെലംസ് ഓഫ് തോട്ട്, ഓഫ് ഇമോഷൻസ്, ഓഫ് ഫീലിങ്സ്. Like that, I think we experienced. So we can call it as a satsangam. That means the meeting of great qualities. So like that we can call it. So when I was a degree student, students were they have taken Russian as their second language. Wow. And they taught us not a word, 3 words they taught me. I don't know whether it is right. That is a ya lubliuti. Almost. Yes. So that means the meaning is I love you. So yes, means I love all of you, all the Russians. So I think that love maybe, so that I kept in my mind, maybe the thing that connected us now. I believe. Can be, yes. So what is the correct pronunciation of that word? Я люблю тебя. Oh, тебя. Я люблю тебя. Oh, fine, thank you. Я люблю тебя. So thank you so much, Master Ji. So He's the person. yeah, okay. And so ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്കറിയില്ല. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിലെ ജോലി രാജിവെക്കുന്നു, ചാനൽ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുഭൂതന്മാരെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദൃശ്യ രൂപങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തായാലും ശരി, right now we are in great ananda. So this is what I have to say. So thank you so much for being making this moments possible. Thank you so much. Thank you so much.